Los pronombres de complemento. Meta. Vamos a repasar y aprender los usos de los complementos directos e indirectos para describir personas, lugares y cosas en el trabajo. Los complementos. In Spanish, the direct object comes after the verb, and the indirect object must always come after the preposition a. The indirect object noun must be accompanied by the corresponding indirect object pronoun before the conjugated verb. Ejemplo: El jefe le dio el ascenso a Carmen. Both direct and indirect objects can be replaced by pronouns to avoid repetition. If you have a direct and indirect object pronoun together, the indirect object pronoun comes first. Remember, IO, indirect object, DO, direct object, V, verb. Ejemplo: El jefe no te dio el ascenso. No, el jefe no me lo dio. If both the direct and the indirect object pronouns are together and both begin with the letter L, then change le or les to se. Ejemplo: ¿Por qué le dio el jefe el ascenso a Carmen? Se lo dio por su buen trabajo. If the verb phrase has an infinitive or gerund, ando or yendo, or if it is an affirmative command, you can attach the pronouns to the infinitive or a gerund. Ejemplos: Yo creía que me lo iba a dar. Yo creía que iba a dármelo. Yo se lo estuve pidiendo. Yo estuve pidiéndoselo. Common verbs with indirect objects: comprar, contar, dar, decir, escribir, mandar, traer, servir, regalar y preguntar. Pedir y mostrar. Gracias. El fin.